is the morning training. Yeah. Asubuhi. Kama kawaida. This is BMTV online channel. Asubuhi. Wiki ya pili toka tumeanza mazoezi kwa mara nyingine baada ya likizo ya corona, labda maandalizi yakoje? Maandalizi kiukweli kuendelea vizuri kama mnavyoona, wachezaji wana morali kwa kuelekea katika kuendelea. Labda ni kitu gani ambacho mmekiona mwalimu amekiongeza katika mazoezi ya leo? Kikubwa kwanza tukiwa tumeingia, mwalimu kwanza tunafikiriza wachezaji wote, kiukweli tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wote tulikuwa mapumziko kisha janga la corona, mazoezi wanafanya nyumbani, na kiukweli tumekuwa
katika hali nzuri. Mwalimu alifurahia hilo, kwa imekuwa rahisi kwake kuendelea na program zingine. Yote kwa yote, sasa unawaambia nini wana Simba kuelekea katika michezo yenu ambayo ligi na kikubwa tu waendelee kutusupport, na sisi kama wachezaji tunaahidi kuendeleza pale tunaishia kwa kuhakikisha kwamba tutetea ubingwa. Tunaona kwamba baadhi ya timu nyingi za mpira duniani kuonyesha kwamba wameguswa na kifo cha George Floyd la Marekani. Nyie kama Simba tunaona ndio wa kwanza kufanya kwa Tanzania. Nadhani ujumbe utafika vizuri kwa watu. Nafikiri utafika kwa sababu sisi kama wachezaji wa Simba nafikiri tutawakilisha East Africa na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri kuungana wenzetu wote duniani. Na nataka kujua labda kwamba ligi ilikuwa haijapangiwa siku ya kwanza, lakini pia before, kama unakumbuka, wakati mnaanza mazoezi tamko lilikuwa ni kucheza kwa kituo kimoja, lakini ghafla imebadilika, inatakiwa kila timu itacheza nyumbani na ugenini. Hili badiliko kwenu halijawasili chochote? Sisi kwa upande wetu halijatuathiri kwa sababu sisi ni wanajeshi na tupo tayari kupambana kwa njia yoyote. Kwa hiyo halijatuathiri, kikubwa tu tupo katika focus yetu ile ya kuhakikisha tunafanya vizuri na kutetea ubingwa wetu. Ni kwa muda mrefu sasa mlikuwa nje ya uwanja. Vizuri kiukweli, na kama kuhakikisha kwamba tunatengeneza fitness yetu vizuri, kuhakikisha tunaendeleza zile chezo zilibaki za kuwania ubingwa wetu. Nadhani Simba iliyopita ile ya moto ambapo kabla corona haijaingia na Simba hii ambayo corona ambapo inakuja Juni 13. Unadhani ni kitu gani ambacho mtakiongeza? Watu wengi wanasubiria kuona baada ya mapumziko, je, timu nyingi zinarudi vipi au Simba atarudi vipi? Yes. Kiukweli ninatoa hofu mashabiki wetu na wapenzi wetu kwa ujumla. Nafikiri itakuwa ni zaidi ya vile ambavyo tumeishia, kwa sababu tupo karibu na ubingwa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kuna vitu tutaviongeza zaidi vya tofauti. Kwa hiyo naamini watu support tutatetea ubingwa. Mtaweza kumudu vipi labda kwenye hii swala la kucheza nyumbani na ugenini kuhusu kujikinga maambukizi ya ugonjwa huu wa corona? Nafikiri mpaka serikali imeamua kurejesha michezo, nafikiri wanajua njia gani za kuweza kuwapa viongozi wetu na kutukabidhi sisi kwa ajili ya kujilinda. Kwa naamini kila kitu kitaenda vile ambavyo tumeamuliwa na vyema kumepangwa. Wengi wanaamini Tshabalala ligi ikiendelea alafu ikasimama ghafla kama ilivyosimama, kurudi katika muundo ule wa uendelezo wa ushindi back to back inakuwa ngumu kupatikana, kwa maana kuna rhythm fulani inakosekana kwa wachezaji. Kwa upande wako unaamini vipi? Sisi wachezaji wetu wengi ni professional, wanatambua. Kwa hiyo naamini hakuna asiyetambua muhimu wa Simba, na asiyetambua muhimu wa mechi zetu ambazo zimebakia, kwa sababu tumebaki na mechi chache ambazo tukizifanya vizuri hizo tunatetea ubingwa wetu. Kwa hiyo tutafanya vizuri na tutahakikishia kwamba hatakuwa katika mapumziko yetu hatakuwa tumetumia kusahau. Asante. Tatizo linaanza. Nataka maswali yaliyo mengi kwa Tshabalala yawe mengi kwa coach. I understand Swahili now. So, let's try to speak in Swahili. In Swahili? Yes. Just try. I only know 2 words. Welcome, coach. I don't know the other. Okay, welcome, You know coach. why? Welcome. I Yes. understand. Why? Here you go. Then I don't understand. Coach. You can write. I don't read. I make a story or you have questions? You make it. I make a story? I would like to go on holiday after the season. I can make any story. I don't have to talk about football. 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 Training. Okay. No, this week we went into another component of football. The first 4 days were endurance, stamina. From this week we went into a higher intensity. We had some 11 against 11 between ourselves yesterday morning. Today was recovery. It was an easy session. And tomorrow, Friday and Saturday, the intention will even go higher up to throw back on
Sunday. We also integrate the tactical part in the training sessions, because the first 4 days was only, or the focus was more on the physical. Now it's a mix between high intensity and tactical things on training. You can see that 2 guys are training individual because they came a little bit later than the rest, so they have to catch up. From tomorrow, 2 guys will be integrated in training sessions, in the normal training sessions. What else can I say? Chama will be back on June 8th, so that means he has almost 10 days. He's 10 days behind the others. He has an extra individual program he has to do at home, and when he comes he will be training individual before he will be integrated in the training sessions, so he's running behind. Shibuk is still an issue. The country of Sudan is still in a very strong lockdown, so it's not story that we will have him back soon, so it will take some extra time. And for the rest, the good part is that everyone is fit. Until now we don't have any injuries, so that means that the work we do step by step is increasing, but without any injuries. Fatigue, of course, when you go into preparation training sessions, or the quantity of training sessions is higher than in a normal season or in the competition period. So it's normal that guys have fatigue, but no injuries, so that means everyone can train, everyone can do every time the tactical sessions as well. So that's what I want to keep, because if someone gets injured, that means he will miss 1, 2, 3, 4 sessions, and then his level is dropping down again. So we have to keep everyone fit until the start of the league, and so we can pick in the first game the best 11 to start the league again on June 14. Friendly matches? Yes. Maybe. Any? Maybe. No. Maybe. It's almost 2 weeks since you started exercising. 1 week. 1 week? Yes. Okay, 1 week. Do you think the players have returned to their standards? No, and that's impossible. You cannot erase 2 months of holiday in 1 week. Normally, a normal preparation for a normal season takes 6 to 7 weeks. So now and then you have only a 4-week break, and now they had an 8-week break, and be back in 3 weeks. That's impossible. You can bring them to a certain level. That's why I want to keep everyone fit, because if they get injured now, then they lose again time to get fit. So we have to keep everyone on board and make it step by step. I don't want to burn guys. It's not the intention that we will be fit in the first 3 games and to give everything, and then have so many injuries or a drop in physical load that the end of the league and the cup is not ours. So we have to build it very carefully, step by step, that we can be fit during the 6-week period of league, and also be good in the cup at the end of the weeks. So it's not to be giving everything and give them fitness in 3 weeks. That's impossible, but we build it up bit by bit. And maybe, yes, the first game will still be at 80% or 70%, and I will take it that way. That doesn't mean we will not play to win. That's something different. But you cannot make anyone, even the fastest guy in the world, in 3 weeks, or the Kenyans, in 3 weeks they will not get to win the marathon. So everyone needs training, everyone needs time. So in 3 weeks we will not be fully fit. How about, there are some coaches who are complaining about the timetable to be tough for them. What about you? It will be tough for everyone, and I think it's a better schedule than what we had in February and March, because in February and March sometimes we had games with only 2 days of rest. Now at least there are 5 days in between games, 3 days in between, 4 days in between. So I think the schedule is much better than what we had. And then I talk about Simba because we had more games than other clubs in February and March. So for us, I think it's a better schedule. The order of games for us doesn't matter. If we play first or Azam first or whatever, you have to take them one by one. And I'm happy with the schedule. Okay, what about the issue of George Floyd? I see that so many teams have been touched on that issue. And Simba in Tanzania, you were the first one to do that.
do you think the message will be reached to the society? I hope so, but I think the problem here about racism is because I don't know the country that well, but there's no contradiction between white and black here in the country. Everyone is, only me, I'm one of the exceptions, but even here you can see that Muslims and Christians, they live in harmony. There are other countries who have a lot of problems between religions, so I think this country is not into that problem, but I hope, and even FIFA is doing a good job about racism the past 3-4 years with video clips. So I hope the message spreads all over the world, and I think racism is a big issue, and not only racism, but also when you go to schools, some kids are, I don't know the word in English, but sometimes you have the bully guy and they treat some smaller child. That's also racism for me. It's not only about color or religion, it can be also in school, the tiny guys they get. So everyone is equal, and that's how I try to treat my players as well. Everyone has to do the physical test, everyone has to do this, and then we treat everyone equal, and I think that's a message for the whole world, that there should be no difference between religions, color of skin, or age, or whatever. Coach, you are going to play Azam in the Federation Cup. What are your words toward the fixture? My words? That we first have another 5 games before we go into Azam. So Azam doesn't interest me now. My interest is the first game at 14. All the rest is after, and that's not in my concern yet. It will come, but not yet. Download application ya BMTV Tanzania. Sasa tunapatikana kupitia Google Play katika simu yako ya kiganjani. Hauhitaji njia moja tu ya YouTube pekee kupata taarifa na habari zetu. Download sasa BMTV Tanzania application ili kuwa sehemu ya familia yenye weledi na ujazo habari zenye mizania. Habari papo kwa papo, michezo na burudani, siasa, sinema, makala na habari zote zenye maslahi mapana katika jamii. Application ya BMTV Tanzania. We do the best. Download sasa. This is BMTV online channel.